Hello everyone, welcome to my class. Dr. Shobana's PDF materials are now available for all the units of PG TRB. Two types of materials available are complete study materials available are MCQs only available are idhula endha type vaanganum nenacheengalum you can contact me either in WhatsApp or Telegram to the number 7200893046 இந்த நம்பருக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணி இதை வாங்குறதுக்குரிய வழிமுறைகளை தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த டீடைல்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லயும் உங்க ரெஃபரன்ஸ்க்காக கொடுத்திருக்கேன். தேங்க்யூ. Now let us get into today's class. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற MCQs யூனிட் 6 அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர். ஓகே, இந்த பேப்பர்ல இருந்து தான் இன்னைக்கு MCQs பார்க்க போறோம். பிஃபோர் தட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், இன்னைக்கு வந்து ஒரே கிளாஸ்ல ஃபுல்லா அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் ஃபுல்லா கவர் பண்றேன். ஏன்னா எக்ஸாம்ஸ் ஆர் ஃபாஸ்ட்லி அப்ரோச்சிங், நமக்கு டைம் இல்லைங்கிறதுனால ஐ எம் கம்ப்ளீட்லி கிவிங் இட் இன் ஒன் எபிசோட். ஓகே, அப்புறம் இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா, என்னோட MCQ செட்ல இருந்து தான் இந்த கொஸ்டின் செட் இருக்கேன். இதை வாங்கணும்னு விருப்பப்படுறவங்க மேல சொன்ன நம்பருக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணி இதை வாங்கிக்கலாம். ஓகே, who is the author of the poem Out of the Cradle Endlessly Rocking? This is the first question. ஓகே, உங்களுக்கு அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர்ல ஃபர்ஸ்ட் போமா தான் ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க, அவுட் ஆஃப் த கிரேடில் என்லெஸ்லி ராக்கிங். இதோட ஆத்தர் யாருங்கிறது தான் கொஸ்டின். ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க: ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட், வால்ட் விட்மன், எமிலி டிக்கின்சன், T.S. எலியட். கெஸ் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. I'll give you 10 seconds and I'll tell the answer. The answer is Walt Whitman. So, Out of the Cradle Endlessly Rocking is written by Walt Whitman. What is the original title under which Out of the Cradle Endlessly Rocking was first published in 1859? So, இது first publish ஆனது 1859 இன்ஃபர்மேஷனும் இதில் உங்களுக்கு தெரியுது. இது first publish ஆனப்போ இதோட டைட்டில் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் என்னங்கிறது தான் கொஸ்டின். A word out of the sea, A child's reminiscence, Song of the sea, Death and the bird. The answer is A child's reminiscence. Next question. Which poetic technique is prominently used by Whitman in this poem? இதில் எந்த poetic technique யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்குன்றது தான் கொஸ்டின். So the answers are heroic couplets, regular rhyme scheme, free verse and musical rhythm, strict sonnet form. The answer is free and musical rhythm. What type of poem is Out of the Cradle Endlessly Rocking? Sonnet, epic, elegy, ode. And the answer is elegy. இது வந்து ஒரு elegy poem. Which bird plays a central symbolic role in the poem? ஒரு போம் வச்சு தான் அந்த அந்த ஒரு 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 பேர்ட் வச்சு தான் அந்த போம் ஃபுல்லாகவே அமைஞ்சிருக்கும், சிம்பாலிக்காக இருக்கும் அந்த பேர்ட். எந்த பேர்ட் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். நைட்டிங்கேல், ஸ்பேரோ, மாக்கிங் பேர்ட், ஹாக். And the answer is mocking bird. What is the final word the sea whispers to the boy? கடைசியா ஒரு வார்த்தையை வந்து அந்த சி வந்து அவனோட காதுல, அந்த பையன் காதுல சொல்லும். அது என்னங்கிறது தான் கொஸ்டின். டைம், நேச்சர், ஜாய், டெத் ஆர் த ஆப்ஷன்ஸ். அண்ட் த ஆன்சர் இஸ் death. The fierce old mother incessantly crying refers to. இந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து அதுல வருது. இந்த fierce old mother யாரை சொல்றாங்கங்கிறது தான் கொஸ்டின். The sea personified, the bird's mate, the earth, the poet's own mother.
And the answer is the sea personified. அந்த கடலை தான் மதரா பர்சானிஃபை பண்ணியிருப்பார். கடற்கரை ஓரமா நடக்கிற ஸ்டோரி தான் அந்த போம். ஓகே, வாட் இஸ் த சென்ட்ரல் தீம் ஆஃப் த ப்ரொலாக்? இதுதான் நெக்ஸ்ட் போம், ப்ரொலாக். இதோட தீம் என்னங்கிறதான் கொஸ்டின். நேச்சர்ஸ் பியூட்டி அண்ட் ஹார்மனி, த பவர் ஆஃப் டிவைன் லவ், எ woman's struggle for recognition in excuse me, a woman's struggle for recognition in literature, the history of colonial America. And the answer is a woman's struggle for recognition in literature. The structure of the prologue is a single stanza in free verse, 14-line Shakespearean sonnet, multiple 6-line stanzas with regular rhyme, 10-line stanzas with heroic couplets. And the answer is multiple 6-line stanzas with regular rhyme. If the red slayer think he slays, or if the slain thinks he is slain, what belief is Emerson challenging here? If the red slayer think he slays, or if the slain think he is slain. இதுதான் வந்து எமர்சனோட போம் பிரம்மால இருந்து வரக்கூடிய கொஸ்டின். இதுல வந்து எந்த பிலீஃபை எமர்சன் சேலஞ்ச் பண்றாரு அப்படிங்கறதுதான் கொஸ்டின். ஆன்சர்: religious authority, illusion of birth and death, the power of the gods, material possessions. And the answer is illusion of birth and death. I am the doubter and the doubt. What does this reveal about Brahma? இதுவும் அதே போம்ல இருந்து தான். இந்த சென்டென்ஸ்க்கு என்ன மீனிங்? ஓகே, பிரம்மா பத்தி என்ன சொல்லுது? He only favors believers. He is not involved in thoughts. He exists in all experiences. He causes fear in doubters. I am the doubters and the doubt. சந்தேகமும் நானே, அந்த எல்லாம் அப்படிங்கிறார். ஓகே, ஸ்லைன் இதுலயும் அதுதான். ஆக்சுவலா இது வந்து கிருஷ்ணர் சொல்ற மாதிரி இருக்கும் உபதேசத்துல, பகவத்கீதையில. ஓகே, அதே மாதிரிதான் விஷயங்கள் பிரம்மா சொல்றதான் அவர் சொல்லியிருக்கிறார். ஐ எம் த டவுட்டர் அண்ட் த டவுட். சந்தேகமும் நானே, சந்தேகப்படுபவனும் நானேன்னு சொல்லியிருக்கிறார். இதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு சொன்னா, I hope you have guessed. The answer is he exists in all experiences. The poem blends which two traditions? பிரம்மா பத்தி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். எந்த ரெண்டு ட்ரெடிஷனை போயம் பிரம்மா பிளெண்ட் பண்ணுது, சேர்க்குதுங்கிறது தான் கொஸ்டின். கிறிஸ்டியன் அண்ட் இஸ்லாமிக், வெஸ்டர்ன் philosophy and Hindu mysticism, political and historical, literary and scientific. ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்த ரெண்டு கொஸ்டின்ல இருந்துமே ஆன்சர்ஸ்ல இருந்துமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதிகமாக ஹிந்து மிஸ்டிசிசம் பத்தி நிறைய பேசியிருக்கு. ஸோ இதுதான் ஆன்சரா இருக்க முடியும். வெஸ்டர்ன் philosophy and Hindu mysticism. What is the primary theme of the poem Birches? Birches ஓட தீம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். ஆன்சர்ஸ் ஆர் the beauty of autumn, the conflict between man and nature, the desire to escape reality, the destructive force of ice storms. Yes, the answer. The answer is the desire to escape reality. இதுதான் Birches ஓட prime theme. அதாவது ரியாலிட்டியிலேருந்து எஸ்கேப் ஆகுறது, நம்மளோட அந்த நிஜத்துல இருந்து தப்பிச்சு போறது தான் வந்து பர்ச்சஸோட தீம். வாட் லிட்டரரி ஃபார்ம் டஸ் பர்ச்சஸ் யூஸ்? சானட், பிளாங்க் வேர்ஸ், ஃப்ரீ வேர்ஸ், லைம்ரிக். இதுல எந்த ஃபார்மா பர்ச்சஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். The answer is blank verse. What actually causes the birches to bend in reality? அந்த போம்ல வந்து பர்ச்சஸ் எல்லாம் வளைஞ்சிருக்க மாதிரி ஒரு இமேஜ் வரும். இதுக்கு காரணம் என்ன? பர்ச்சஸ் வளைஞ்சிருக்கிறதுக்கு ரியல் ரீசன் என்ன? அவர் வந்து அந்த குழந்தைங்க விளையாடி வளைச்சிட்டாங்கன்னு சொல்வாரு. பட் வாட் இஸ் த ரியல் ரீசன்? ஃபாரஸ்ட் ஃபயர், டார்னடோ, ஐஸ் ஸ்டார்ம்ஸ், drought. The answer is
Ice storms. What season is it when the wall is mended? அடுத்து மெண்டிங் வால் வந்தாச்சு. மெண்டிங் வால்ல எந்த சீசன்ல வந்து வாலை வந்து இந்த சரிபார்ப்பு வேலையெல்லாம் செய்யறாங்க இந்த ஓனர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். Autumn, winter, spring, summer. The answer is spring. Next question. What breaks the wall during the year? எதனால அந்த வால்ல வந்து breaks விடுது அப்படிங்கிறது தான். மெண்டிங் வால்ல தான் அடுத்த கொஸ்டினும். Answers: rain and mudslides, bears and deer, frost and hunters, lightning and earthquakes. The answer is frost and hunters. Next question. What does the speaker's neighbor always say? ஸ்பீக்கரோட நெய்பர் அடிக்கடி சொல்ற ஒரு அழகான அந்த சென்டென்ஸ் எது? Time to work, the wall must stand, no good neighbors without fences, good fences make good neighbors. And the answer is good fences make good neighbors. What is the one main theme of the poem? Poem oda main theme என்னங்கிறது தான் next question. Isolation and sorrow, nature and survival, boundaries and human relationships, war and peace. மெண்டிங் வாலோட மெயின் தீம் தான் கேட்டிருக்காங்க. The answer is boundaries and human relationships. இதுதான் மெயின் தீம். And chirps again and hops along. The repetition and movement suggest. Sparrow formல இருந்து வர்றது தான் இந்த question. Chirps again and hops along. இது வந்து என்ன சொல்லுது? இந்த repetition movement. Chirps again and again. அதாவது திரும்பவும் கத்துது. Hopsனா அது இப்படி குதிக்கும் இல்லையா bird அது. Okay, இது வந்து எதை சொல்லுது? The bird is aggressive ன்னு சொல்லுதா? The bird is trying persistently to connect. The bird is confused. The bird is mocking the speaker. What is the answer? The answer is the bird is trying persistently to connect. Connect ஆகணும்னு நினைக்குது. Okay, ஸ்பீக்கரோட. The caged bird most likely represents. அடுத்த question வந்து மாயா ஏஞ்சலோட இந்த இதுதான் caged bird. The environment, imprisoned criminals, the oppressed and the marginals, domestic animals. So question பாருங்க, caged birdங்கிறது யாரை குறிக்குங்கிறது தான். இந்த ஆப்ஷன்ஸ் யாரை சொல்லுது? The oppressed and the marginalized. ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தினரை தான் caged bird சொல்லுது. The poem Cambridge Ladies mainly critics. Okay, இந்த poem வந்து எதை விமர்சிக்குதுங்கிறது தான். கேம்பிரிட்ஜ் லேடிஸ்ன்ற போம் எந்த விஷயத்தை விமர்சிக்குது? பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ், ரிலிஜியஸ் ஃபிகர்ஸ், அப்பர் கிளாஸ் விமென் அண்ட் சூப்பர்ஃபிஷியல் சொசைட்டி, ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ். And the answer is upper class women and superficial society. What is the main tone of the poem? The anti-suffragists. Anti-suffragist poemல main tone என்னங்கிறதான் question. Joyful and hopeful, calm and peaceful, satirical and critical, mournful and romantic. And the answer is satirical and critical. What is the central theme of Walden? Waldenோட central theme என்னங்கிறதா next question. Adventure and travel, war and peace, simplicity and self-reliance, love and loss. And the answer is simplicity and self-reliance. Okay, Waldenோட main theme அதுதான். மற்றவங்கள தன்னைத்தானே சார்ந்து வாழ்ந்திருத்தல். ஓகே, தன்னை மட்டுமே நம்பி வாழ்றது தான், சிம்பிளா வாழ்றது. Thoreau compares the railroad to. அங்க போற அந்த ரயில் ரோட எதோட கம்பேர் பண்றாரு? வால்டன் நம்ம தெரியும், அந்த பாண்ட் பக்கத்துல வந்து Thoreau என்ன பண்றாரு?
ஒரு வீடு கட்டிட்டு ஒரு சிம்பிளான ஒரு வேர் ஐ லிவ்ட் அண்ட் வாட் ஐ லிவ்ட் ஃபார் அதில் அதான் சொல்லியிருப்போம் இல்லையா. அந்த லைஃப்ல வந்து அவர் ஒரு ரயில் ரோடு ஒன்று பக்கத்தில் போகும், அதை குறித்து என்ன சொல்லியிருக்கார்? ஃப்ரீடம் அண்ட் ஸ்பீட், a necessary invention, a burden that rides on people, an invention of the devil. And the answer is a burden that rides on people. In the quote, simplicity, 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 Thoreau is advising people to, இந்த டேர்ம் மூலமா இந்த கோட் மூலமா அவர் என்ன சொல்ல வர்றார்? Cook simple meals, live with fewer wants and distractions, travel more often, work harder. இதுல எதை சொல்ல வர்றார் இந்த டேர்ம்ஸ் மூலமா அப்படிங்கறதான் கொஸ்டின். And the answer is simplicity, simplicity, simplicity மூலமா அவர் சொல்ல வர்றது live with fewer wants and distractions, குறைவான அந்த தேவைகளோட வாழுங்கள், வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் சொல்றார். Which ancient Indian scripture does Thoreau mention for morning inspiration? எது வந்து காலையில இன்ஸ்பிரேஷனுக்காக அவர் வந்து எந்த ஸ்கிரிப்சரை பத்தி பேசுறார்? The Vedas. Emerson delivered The American Scholar as a speech at Yale University, Harvard College, Princeton University, Columbia College. அமெரிக்கன் ஸ்காலரை ஒரு லெக்சராக தான் எமர்சன் கொடுத்தாரு. அது எந்த யூனிவர்சிட்டியில் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். Yale University, Harvard College, Princeton University, Columbia College. What is the answer? The answer is Harvard College. What is the central aim of the American Scholar? இந்த போமோட சென்ட்ரல் எய்ம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். இந்த போம்ன்ற இந்த அமெரிக்கன் ஸ்காலர் எஸ்ஸையோட சென்ட்ரல் எய்ம் டு ப்ரொமோட் ரிலிஜியஸ் ஃபெய்த், to glorify European thinkers, to define the role of the American intellectual, to support government policies. And the answer is to define the role of the American intellectual. Emerson sees nature as unpredictable and dangerous, a sacred and eternal teacher, separate from the soul, full of errors. இயற்கை அவர் எப்படி பார்க்குறாருன்றது தான் கொஸ்டின். ஆன்சர்ஸ் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். இதில் உங்களோட ஆன்சர் என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்க. A sacred and eternal teacher. Books are the best things, well used, abused, among the worst. What theme does this quotation reflect? இதுவும் எமர்சனோட அமெரிக்கன் ஸ்காலர்லேருந்து வர்றதான். Books are the best of things, well used, abused, among the worst. புக்ஸ் வந்து தான் ரொம்ப பெஸ்டான விஷயம், நல்லாவும் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு, மோசமாகவும் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்குன்னு சொல்கிறாரு. இது எதை சொல்லுது? The power of science, the dual nature of knowledge, the corruption of politics, the beauty of poetry. The answer is the dual nature of knowledge. அறிவோட அந்த ரெண்டு பக்கத்தையும் தான் சொல்லுது. ஓகே, அது கத்தி மாதிரின்றது தான் சொல்லுது. Life is our dictionary. This quote implies we must memorize facts, language is superior to experience, real knowledge comes through lived experience, grammar is the key to success. Life is our dictionary ன்னு சொல்லியிருக்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தங்கிறது தான் கொஸ்டின். ஆன்சர் தான் இந்த நாளும். இதில் எது ஆன்சராக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? And the answer is real knowledge comes through lived experience. What phrase does Faulkner use to describe the hard work of writing? Blood and tears, pain and sorrow, the agony and the sweat, ink and fire. Faulkneரோட ஸ்பீச் ஒன்று இருக்கும், நோபல் பிரைஸ் அக்செப்டன்ஸ் ஸ்பீச். அதில் ஹார்ட் ஒர்க் ஆஃப் ரைட்டிங்கை எப்படி சொல்கிறாரு? The agony and the sweat ன்னு சொல்லியிருக்காரு. In which year did Toni Morrison receive the Nobel Prize in Literature? ஸோ டோனி மாரிசன் நோபல் ப்ரைஸை எந்த புக்குக்காக எந்த வருஷம் வாங்கினாருன்றதான் கொஸ்டின். 1987, 1988, 1993, 1996.
And the answer is 1993. Who is the mysterious young woman that appears in Sethe's house? Sethe இது வந்து பிலவர்ட்ல என்ற நாவல்ல வரக்கூடிய ஒரு கேரக்டர். இதுல யாரு வந்து மிஸ்டீரியஸ் யங் உமன், ஒரு திடீர்னு ஒரு பொண்ணு வந்து சேத்தையோட வீட்டுக்கு வருவா, அது யாரு? எல்லா ஆமி பிலவட் ஜேனி. The answer is beloved. Why did Sethe kill her baby? She was possessed. To protect her from slavery, she did not want any children. She was angry with her husband. இதுல இது ஆன்சர். அவளோட குழந்தை கொன்னுடுறா எதனால அப்படிங்கறதான் question. And the answer is to protect her from slavery. அடிமைத்தனத்துல இருந்து தன்னோட குழந்தைய பாதுகாக்க தான் தன்னோட குழந்தையை கொல்றாங்கிறது தான் ஆன்சர். Why do Sethe's son leave the house of 124? அவங்க வாழ்ற வீடு தான் 124. இதை விட்டு ஏன் வந்து அவங்களோட செத்தையோட பையன் வந்து வெளியே போயிடுறான் அப்படிங்கிறது தான் question. And the answer is they want to work, they are scared of the ghost, they join the army, they move to the city. And the answer is they are scared of the ghost. அந்த கோஸ்ட்டை பார்த்து பயப்படுறாங்கன்றது ஆன்சர். What does beloved represent most clearly? Beloved எதை வந்து குறிக்குது? Peace, slavery's forgotten past, the future, nature. And the answer is நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அடிமைத்தனத்துக்கு எதிரான ஒரு அந்த விஷயத்தை தான் இது காமிக்குது. Slavery's forgotten past. Who is Sethe's mother-in-law? செதையோட mother-in-law பேர் என்ன? Jani, baby sucks, Ella, beloved. The answer is baby sucks. Who is Ashima Ganguly in the namesake? அடுத்த நாவல் namesake. Namesakeல Ashima Ganguly யாரு? Gogol's school teacher, Gogol's wife, Gogol's mother who struggles to adapt to life in America, Gogol's grandmother in India. The answer is Gogol's mother who struggles to adapt to life in America. What is the central idea in Death of a Salesman? Death of the Salesman la central idea என்னங்கிறதா question. The answer is revenge, the American dream, witchcraft, friendship. The correct answer is the American dream. What does the American dream mean to Willy Loman? Willy Loman பொறுத்த வரைக்கும் American dreamங்கிறது என்னன்றதா question. Being famous, being rich and well liked, having a college degree, moving to Alaska. And the answer is being rich and well liked. What structural technique is used to emphasize Willy's mental breakdown? வில்லியோட மென்டல் பிரேக் டவுனை சொல்றதுக்கு எந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்குங்கிறதான் கொஸ்டின். ரியல் டைம் நரேஷன், சர்ரியல் ட்ரீம் சீக்வன்சஸ், காமிக் ரிலீஃப், இன்டர்வியூயிங் ஸ்டைல் மோனோலாக்ஸ். இது எல்லாம் வந்து டெத் ஆஃப் டெத் ஆஃப் அ சேல்ஸ்மேன்ல இருந்து தான் இந்த கொஸ்டின். The answer is surreal dream sequences. Who is Willy Loman's supportive and patient wife? Willy Loman, the protagonist oda wife பேர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. The woman, Linda, Jenny, Letta. The answer is Linda Loman. The forest in the Emperor Jones mainly symbolizes. இதான் next question. Emperor Jonesல வரக்கூடிய forest எதை symbolize பண்ணுது? Colonial wealth, civilization, Jones' guilt and psychological decay, hope and salvation. And the answer is Jones' guilt and psychological decay. The entire place movement from palace to jungle is structured as a dash. Monologue, flashback, psychological journey, mystery. And the answer is psychological journey. Okay. Next question. What does the ghost of Jeff symbolize in Jones's journey?
Ghost of Jeff எதை symbolize பண்றதுன்னு தான் question. Betrayal, financial debt, guilt and haunting past, lost love. The answer is guilt and haunting past. The silver bullet in the play is a symbol of economic power, royal heritage, illusion of invincibility and superstition, religious salvation. And the answer is illusion of invincibility and superstition. What is the setting of a streetcar named Desire? Streetcar named Desire ஓட setting என்னங்கிறதான் question. And the answer is New Orleans, Louisiana. Why does Blanche come to stay with Stella? Last question. இதுவும் streetcar named Desire ல தான் எடுக்கப்பட்டிருக்கு. She is visiting on vacation. She was invited for a family event. She has lost her job and home. She is escaping war. And the answer is she has lost her job and home. Okay, with this we come to the end of MCQs on American literature. As I said, in the questions எல்லாமே என்னோட MCQ setல இருந்து எடுக்கப்பட்டது தான். If you want to study more from this set, you can text me on phone. Thank you.